Hello, I am Lavanya Menon, Faculty of Logistics. I handle multimodal transport, shipping business, and warehouse and inventory management. Today, we are going to see about maritime trade routes. Welcome to the session. So, maritime trade routes. എന്താണ് ഈ മാരിടൈം ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്? ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നേക്കണ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മാരിടൈം ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ മാരിടൈം ഉണ്ട്, ട്രേഡ് ഉണ്ട്, റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. മാരിടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ, വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട്, വെള്ളത്തിലൂടെ ട്രേഡിങ്, സോ മെനി തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ. ട്രേഡ് കച്ചവടം, റൂട്ട് വഴികൾ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കച്ചവടം പോകുമ്പോൾ ചില വഴികളുണ്ട് which is of some importance due to some reasons. Certain reasons these routes are important for trade, and trade is important for a country, isn't it? And maritime is the one who is contributing so largely to international trade. So today here we are discussing maritime trade routes. So before getting into maritime trade routes, endana trade routes ennallathu aadham onnu arayana. Generally what are trade routes? So it is a pathway, it is a route. appo namukku venengi scientifically namukku parayanengi parayam, okay, a logistical network with so many pathways and stoppages for commercial transport of cargo ennokku venengi namukku, yes, for that scientific explanation, that is the explanation of a trade route in very simple common man language. കച്ചവടം സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സ്റ്റോപ്പേജസ് ഉണ്ട്, കുറേ സ്റ്റോപ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ സ്റ്റോപ്സ്? വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ദേ ആർ സീ പോർട്സ്, എയറിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ദേ ആർ എയർപോർട്ട്സ് അല്ലേ, ലാൻഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ CFS, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ICD, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വെയർ ഹൗസ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫാക്ടറി, വാട്ട് എവർ യു കോൾ ഇറ്റ് ഇസ്, ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റോപ്പേജസ്. ഓക്കെ, സോ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും? വെള്ളത്തിലുണ്ട്, എയറിലുണ്ട്, ലാൻഡിലുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടെ കച്ചവടം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, isn't it? But today here we are discussing maritime trade routes for obvious reasons that 90% of international trade is via sea. Even though air is also there just behind sea, the volume that sea carries is so humongous that we are forced to discuss the trade routes in our sea. Certain routes, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് പല റൂട്ടുകളുണ്ട്, പല വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം, പല വഴികളിലൂടെ പോകാം. പക്ഷെ അതിൽ ചില വഴികൾ ഇസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺസ്. ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് നല്ലതായിരിക്കാം, നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാം, ടൈം ലാഭിക്കാം. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മേ ബി വെൻ വി ആർ ട്രാവലിംഗ് വൈ എ റോഡ്, ദാറ്റ് റൂട്ട് മറ്റ് ബി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു ട്രാവൽ അല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വി ചൂസ് വേരിയസ് pathways for to reach our destination. So we have lots and lots of trade routes in maritime. Adile korchu are of importance which we are going to see today. So while we are discussing maritime, while we are discussing about water, sea, oceans, we need to start from the base. So we need to know how many oceans are there. Adile base ariyanda, main nammal base ittittu venam avadunna foundation build cheyidittu venam, then we have to build upon that, isn't it? So the foundation we are starting is how many oceans are there. Ee ocean laanallo ee route-kalakke kedakkunnathu. How many oceans? Any idea? എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് 7, 5, 4. ദർ ഇസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ ഓൾ ടുഗെദർ. വെൽ, നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാം. ദർ ആർ 5 oceans and they lie between the 7 continents. Rather, our 7 continents lie between the 5 beautiful oceans of our world, starting from the Pacific Ocean, which is the largest ocean. അതായത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി it will reach the end of Asian continent. അതാണ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ. പസഫിക് പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. പീസ്ഫുൾ ഓഷ്യൻ, ലാർജസ്റ്റ് ocean of the world. Second largest comes the Atlantic Ocean. Okay, so the first is Pacific, second largest Atlantic. Between the America, Europe and Africa, oru imaginary S shape il kedakkana saltiest ocean of the world. ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിയ ഒരു ഓഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ, ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഷൻ. കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇസ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ, ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഷൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സബ് കോണ്ടിനെന്റലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ.
Then the fourth largest ocean is the Southern Ocean. Towards the South Pole we have the Southern Ocean, and the fifth ocean being the Arctic Ocean, the smallest ocean towards the North Pole. So these are the 5 oceans. ഈ 5 ഓഷ്യനിലൂടെയാണ് ട്രേഡ് നടക്കണേ, ട്രേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കണേ, ഷിപ്പിംഗ് നടക്കണേ, ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കണത്. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് 5 ഓഷ്യൻസ്, ട്രേഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാരിടൈം സർവീസസിൽ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3 ഓഷ്യൻസ് ആണ്. ഫോർ ഒബ്വിയസ് റീസൺസ് വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് വെരി ക്ലിയർലി. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ, ഹ്യൂമൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രേഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്, whatever you might call. So very clearly we can visualize that Pacific, Atlantic and Indian ആണ് മേജർ കോണ്ടിനെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഓഷ്യൻസ്. സദേൺ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ലെസ്. ആർട്ടിക്കിൽ ലിറ്ററലി അല്ലേ നോ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ്, നാച്ചുറലി ട്രേഡിങ് കുറവാണ്. പക്ഷേ പസഫിക്, അറ്റ്ലാന്റിക് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ദ പോപ്പുലസ് ഏരിയയിൽ കിടക്കുന്ന ഓഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഓഷ്യൻസിലൂടെയാണ് മേജർ ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് ലെയിൻസ്, ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്, ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മൾ പസഫിക്കിനെയും അറ്റ്ലാന്റിക്കിനെയും കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, റൂട്ട്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പസഫിക്കിനെ 2 തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ നോർത്ത് പസഫിക് ആൻഡ് ദ സൗത്ത് പസഫിക്. സെയിം ഗോസ് ഫോർ അറ്റ്ലാന്റിക്, നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ആൻഡ് ദ സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്. ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക് ആൻഡ് സദേൺ അങ്ങനെ ഒരു ബൈഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഫോർ ദ റീസൺ ബീങ് ഇന്ത്യൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ സദേൺ സൈഡ്, സദേൺ ഓഷ്യൻ is already in the southern pole, Arctic is in the northern pole. അപ്പം നോർത്ത് സൗത്ത് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല. These two are large also and they spread across the north south direction. So കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൈഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ട്രാവൽ വയ ദീസ് ഓഷ്യൻസ്, ഓക്കെ, ഈ ട്രേഡിങ് വി ആർ മെയിൻലി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പം പണ്ട് കാലത്തെ അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, മേ ബി ദ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ ഇറയിലൊക്കെ ട്രേഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയണത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡ് പാറ്റേൺ അല്ല അന്ന് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ട്രേഡ് പാറ്റേൺ ആണ്. അതായത് see, this is how our earth is or our world is, isn't it? So when we say the direction, we say this is the east direction, this is the west, this is the north and this is the south. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയണേ. പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ഒരു കൊളോണിയൽ ഇറയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് ആയിരുന്നു മിക്ക രാജ്യങ്ങളെയും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം when somebody is ruling us, we basically don't have any power or any freedom to make any decision. So that happened in trading as well. Okay, അപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഒരു കൺട്രിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. when they are ruled by someone, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട് ട്രേഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരണം, ഇങ്ങോട്ട് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കണം. നോ, they literally didn't have any choice or any freedom to do that. സോ ആ സമയത്തൊരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂറോപ്പിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു. യൂറോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പല ദിശയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. സോ യൂറോപ്പ്, ഇഫ് യു സീ ഇറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടുവേർഡ്സ് ദ നോർത്തേൺ സൈഡ് ഓഫ് അവർ വേൾഡ്. സോ അന്നൊരു നോർത്ത് സൗത്ത് റൂട്ടിലായിരുന്നു മെയിൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ റൂട്ട്, ട്രേഡ് റൂട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഓൾ കൺട്രീസ് ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ന്യൂ മാർക്കറ്റ്സ്. ദേ നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കൺട്രീസിന് അറിയാം. അങ്ങനെ ന്യൂ മാർക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആയി ടുവേർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്, ദ ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റേൺ US വെസ്റ്റേൺ മാർക്കറ്റ്സ് ഗോട്ട് ഓപ്പൺഡ്. ആൻഡ് presently, currently, we have the east-west trading route as the dominant trade route. That doesn't mean we don't have the north-south trade route ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടും ഡോമിനൻസി വന്നത് ഇപ്പം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. പ്രിസൈസ്ലി പറഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ, വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ വെൻ ദേ ബിക്കെയിം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഹൗ presently the east-west trade pattern ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോറിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രേഡ് പാറ്റേണിൽ വെച്ചിട്ട്.
അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രേഡ് പാറ്റേണിൽ when we are moving through the Indian, Atlantic and the Pacific Ocean doing the trades, okay, we have the lifelines of the global trade. That is what we call as a maritime trade route. അവരെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ്. It was so beautiful. I just love that name, the lifelines of global trade. അവരാണ് വഴികാട്ടികൾ ആ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. സോ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് പറയണത്. ബേസിക്കലി നമുക്കിങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ഇൻ പസഫിക്, ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ഇൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ആൻഡ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺസൈസ് ആയിട്ട് പറയാം. ബട്ട് ദെൻ ഐ എം സ്പെസിഫിക്കലി സ്ട്രെസ്സിങ് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ടു ഷോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്, ടു ഷോ ദ മേജർ commodities which are passing through this trade routes and why we are discussing എന്നുള്ളത് you will understand when we see each of these trade routes. Okay, so when we look into the lifelines of global trade, we have the trans-Pacific routes, we have the Asia-Europe route, we have the trans-Atlantic route. ഇതിൽ ചില റൂട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ആയിട്ട് വരണതും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രാൻസ്-പസഫിക്കിൽ തന്നെ വേറൊരു റൂട്ട് കയറി വന്നെ കാണാം. പക്ഷെ then there is something or the other that we have to mention there. We will see that. Okay, then you have the South America-Europe route, Intra Asia route, Panama Canal route, Asia Middle East, Europe UK, Russia Europe and the Red Sea route. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചിങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് ഇട്ടേക്കണത്. സോ we will see each route in detail, right? So first we are moving on to the Trans-Pacific route. Trans-Pacific, name itself suggests പസഫിക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന, പസഫിക്കിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്ന എല്ലാ റൂട്ടുകളും എല്ലാ ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്-പസഫിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ട്രാൻസ്-പസഫിക് റൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എവിടെയാണ് ഈ റൂട്ട്, എന്തിനെയാണ് ഈ റൂട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണേ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത്, ലെറ്റ് us see that. Okay, so the trans-Pacific route എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I hope you are understanding the map here. Okay, so this is the Asian side and this is the west side or west coast of America. Okay, west coast of North America and the South America western coast ആണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഏഷ്യ സൈഡ്. ഓക്കെ, ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഓർ ഏഷ്യൻ സൈഡ്. ഈ ട്രാൻസ്-പസഫിക് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പസഫിക്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ റൂട്ടുകളുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So it's a critical link between Asia's booming manufacturing market and the humongous potential provided by the America's consumer market. ഏഷ്യയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് മാർക്കറ്റ്, ചൈന, കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ, ഇവരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സാണ് നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആ പോണ വഴി പസഫിക്കിലൂടെയാണ്. ഈ കണക്ഷൻ വരണത് ഏഷ്യയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് മാർക്കറ്റും അമേരിക്കയുടെ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റും കണക്ട് ചെയ്യണത് പസഫിക്കിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ട്രാൻസ്-പസഫിക് റൂട്ട്. പസഫിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയി അമേരിക്കയിലെത്തി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മേജർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ബീങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെഷീനറീസ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി സാധനങ്ങളില്ല എന്നല്ല, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും ഐറ്റംസ് ഇല്ല എന്നല്ല, അതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടോപ്പിൽ നിൽക്കണം, മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് പോണ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്-പസഫിക് റൂട്ട് കണക്റ്റിംഗ് ദ ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക. നെക്സ്റ്റ് we have the trans-Atlantic. അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിക് ക്രോസ് ചെയ്യണ റൂട്ടുകളാണ്, അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ പോണ വഴികളാണ് എല്ലാം ട്രാൻസ്-അറ്റ്ലാന്റിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക, ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക വിത്ത് യൂറോപ്പ്. അപ്പം മെയിൻലി യൂറോപ്പായിട്ടാണ് അവിടെ ട്രേഡിങ് കൂടുതൽ. ആഫ്രിക്കയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രേഡിങ് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മെയിൻ ട്രേഡ് അവിടെ നടക്കുന്നത് US, കാനഡ ആൻഡ് യൂറോപ്പാണ് ഹ്യൂജ് വോള്യൂം ചെയ്യണത്. വെൻ യു കം ടു സൗത്ത് അമേരിക്ക ഓർ Africa, the volume is very, very minimal compared to the volume done by these three countries, okay, or the continents. So അവർ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് പോണ വഴികളാണ് ട്രാൻസ്-അറ്റ്ലാന്റിക്, because you're crossing or transferring the commodities via the Atlantic. So that is a trans-Atlantic route. We have the South American
യൂറോപ്പ് റൂട്ട്. ഇതും ഒരു ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ വരണ ഒരു റൂട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചില റൂട്ടുകൾ റെപ്പിറ്റേറ്റീവായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് എടുത്ത് പറയണത് ആ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഫോർ ദറ്റ് സ്പെസിഫിക് കമ്മോഡിറ്റി ബീങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഓർ ദ സ്പെഷ്യൽ കണക്ഷൻ ദീസ് ടു കൺട്രീസ് ഓർ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ഇസ് ഹാവിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വയാ ദ അറ്റ്ലാന്റിക്, ദിസ് ഇസ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ, അറ്റ്ലാന്റിക് ഇൻ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ആൻഡ് സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വയാ ദ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ, ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ കോഫി വരണത് ബ്രസീൽ നിന്നാണ്. സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലാന്റേഷൻ, സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. അവർ മെയിൻലി ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റ് അല്ല. ദേ ആർ ബേസിക്കലി ഇൻ ടു ഓൾ ദീസ് നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. സോ മെയിൻലി യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്കുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസും അതേപോലെ തന്നെ കോഫി, അവരുടെ കോഫി നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ market. So in turn Europe is supporting the South American economy, and Europe is a major import partner of South American coffee, especially the Brazilian coffee, world famous Brazilian coffee യുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രേഡ് റൂട്ട് ഇത്ര ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രേഡ് റൂട്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രേഡ് റൂട്ട്. ഓക്കെ, Asia-Europe route, one of the busiest route in the world, connecting huge two market. ഏഷ്യനെയും യൂറോപ്പും വലിയ രണ്ട് മാർക്കറ്റാണ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ആസ് വെൽ as കൺസംഷൻ മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കണക്ട് ചെയ്യണ ആസ് ഓഫ് നൗ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് കണക്റ്റിംഗ് ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ just see how beautiful that route is. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. when we start from China, we are traveling, okay, we are crossing Singapore, we have entered the Indian Ocean, from there Africa-യുടെയും Middle East-ൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി Red Sea, Mediterranean Sea, we have reached the Atlantic Ocean, and we are in Europe. So this is the shortest route connecting Asia and Europe, and huge markets. We are doing export and import of n number of things, from electronics to automobiles to garments to food grains, what not. We have the Intra-Asia. This was Asia-Europe. Intra-Asia. What does Intra mean? Intra അർത്ഥം എന്താണ്? Within, അല്ലേ? ആ റീജിയനിൽ തന്നെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റർ സ്കൂൾ, ഇൻട്രാ സ്കൂൾ. ഇൻട്രാ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്തിൻ അവർ ടെറിട്ടറി. സോ ഇൻട്രാ ഏഷ്യ മീൻസ് within Asian territory, the routes that is connecting the trade within the Asian countries. So if you can see here, excuse me, India connecting to China, connecting to Japan, connecting to Korea. This is the intra-Asia trade route. ഇവിടെയും agriculture products, garments, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ്, വുഡ്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംമാതിരി സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റിംഗ് വിത്തിൻ ദ മേജർ പോർട്സ് ഓഫ് ഏഷ്യ, ഇൻട്രാ ഏഷ്യ ട്രേഡ് റൂട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ ഏഷ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് കണ്ടു, ഇൻട്രാ ഏഷ്യ കണ്ടു, ഏഷ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കണ്ടു. ഇതെല്ലാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു സെക്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് അല്ലേ. ഏഷ്യ യൂറോപ്പും ആ ഒരു സെക്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ റൂട്ടിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഏഷ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, അതായത് ഏഷ്യൻ പോർട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ, ഓൺലി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. സോ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഇസ് എ കമ്മോഡിറ്റി ദർ. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓയിൽ ട്രേഡ്. മെയിൻലി the oil trade, the world's energy supply zone is Middle East. Connects Asia with the Middle East, primarily transporting oil, gas and manufactured products, and it is a vital route for the global energy supply. So just see here, ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് oil is coming to India, then it is going to Singapore, Malaysia, from there to China, Japan, Korea, from there connecting trans-Pacific route connect ചെയ്തിട്ട് it is going to the US sectors. So how beautiful it is, isn't it? So the Asia Middle East route. Coming to the European sectors, അപ്പോൾ ഏഷ്യയുടെ ഒരു ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂട്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കി. Coming to the European sector, you have the Europe UK
റൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺട്രിയാണ് യു കെ. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് യു കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സീ പോകുന്നുണ്ട്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു കെ ആൻഡ് ദ യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ. ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ യു കെയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പാതയുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് യൂറോപ്പും യു കെയും കൂടെയുള്ള ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്കും യു കെക്കുള്ള അവനവന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യണ വഴിയാണ് via English channel. So that is specifically for these people to do their trading, linking the UK with the rest of the Europe, and that is also a link, a connection for the UK with the other European countries, crucial for keeping UK connected with European mainland, supporting vital economic ties and ensuring that essential good reaches both the sides. That is a UK-Europe trade route via the English channel. We have the Russia-Europe trade route. Okay, next we have the Russia-Europe trade route. Let us see how beautiful that route is. Okay, we are in London. Suppose you are in London and you want to trade to Russia. Yes, from London you have entered the English Channel. English Channel across the Northern Sea. Denmark, you are covering Denmark. You have reached the Baltic Sea. Baltic Sea പോയി നമ്മൾ എത്തുന്നത് റഷ്യയുടെ പോർട്ടിലാണ്, സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ റഷ്യ-യൂറോപ്പ് ട്രേഡ് റൂട്ട്. റഷ്യയാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ അനദർ മേജർ എനർജി സപ്ലൈ. ഓയിൽ കംസ് ഫ്രം റഷ്യ ഓൾസോ ടു യൂറോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റഷ്യ-യൂറോപ്പ് ട്രേഡ് റൂട്ട്. നെക്സ്റ്റ് we have the Panama Canal route. Beautiful canal, beautiful man-made canal constructed in 1914 by the US in the state of Panama, which connects the Atlantic and the Pacific Ocean. രണ്ട് ഹ്യൂജ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മാൻമെയ്ഡ് കനാലാണ്. സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പനാമ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിൻസിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വണ്ടർഫുള്ളി connecting the world for internationally transporting your cargo. Just as the picture shows, you can see how beautifully the Panama Canal connects the world. So another major trade route, the Panama Canal. You have the Red Sea route. Okay, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇത് ഇൻട്രേഷ്യ തന്നെയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് തന്നെയല്ലേ, ഏഷ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ. പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് യു എസും യൂറോപ്പും കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. മെയിൻ ട്രേഡ് ഇസ് അഗൈൻ ഓയിൽ. ആൻഡ് ഇഫ് യു സീ ദ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ട്രേഡ് റൂട്ട്, Asia-Europe trade route and the Red Sea route, ഈ രണ്ട് റൂട്ടിലും another major canal plays a big role, and that is the Suez Canal over here. So let us see the Red Sea route. Red Sea route എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Middle East ports. So from the Middle East, this is the Persian Gulf. From the Persian Gulf, you are entering the Indian Ocean. Indian Ocean, you are entering the Red Sea. Now, Red Sea route. Red Sea keri കഴിഞ്ഞാൽ you have the Suez Canal. From the Suez Canal, you are connecting to the Mediterranean Sea. From the Mediterranean Sea, when you pass outside, you are entering the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can access Europe, as well as if you cross Atlantic Ocean, you can access US and Canada. And the major cargo is oil. Oil transport ആണ് അവർ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാർഗോ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗാർമെൻറ്റ്സ്, യു ഹാവ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, യു ഹാവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഓൾ വെറൈറ്റി സ്റ്റഫ്സ്. ബട്ട് ദെൻ ഓയിൽ സപ്ലൈ ആണ് അവിടെ മേജറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സപ്ലൈ. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ പനാമ കനാൽ, ഹിയർ അഗെയിൻ വി ഹാവ് വൺ മോർ മാൻ മെയ്ഡ് കനാൽ. ആദ്യമുണ്ടായ കനാൽ ഇൻ 1869 ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്. മരുഭൂമിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി കാവ് ചെയ്തെടുത്തൊരു കനാൽ, ദ സ്വിസ് കനാൽ, വൺ ഓഫ് ദ most important trade route of the world, busiest trade route of the world. So these are the global lifelines of the world. When these are the global lifelines of the world, adil thanne
ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ കൂടെ പോണതും അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ കൂടെ പോണതും പസഫിക്കിൽ കൂടെ പോണതും മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനിൽ കൂടെ പോണതിലുമാണ് മോർ വോള്യൂം ദാൻ ദ സദേൺ റീജിയൻ ഓർ ദ ഓഷ്യാനിയ റീജിയൻ ഓർ ദ നോർത്തേൺ റീജിയൻ. ഇഫ് യു സീ ആ മിഡിൽ സെക്ടറിൽ കൂടെ പോണതിലാണ് മോർ ഓഫ് വോള്യൂം ബീങ് transported. So that's all for today's session. So today we had discussed the maritime trade routes, the lifelines of global trade. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, and we saw the commodities and cargoes going through that route and the importance of those routes, how continents are supporting each other through water to enhance their global economy, like world coming together via the water connections. For any clarifications, doubts or suggestions, do comment below. Check our description box for our number. Do follow our YouTube channel. This is Lavanya Menon, Reliant Institute of Logistics.